Actually, the first thing I mentioned is that a lot of people visit my hometown because it's a historical place. Moreover, my birthplace is famous for ancient mosque, which was made by Mughals. So many visitors come here to visit this place. Wow, very good answer. 6.5 to 7 চলে যাবে আনসারটা। Very good. Next question. Second sentence. Starting with second sentence. Starting. এটা দিয়ে আমরা ট্রাই করবো আর কি সেকেন্ড সেন্টেন্স স্টার্ট করার জন্য, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্স। বুঝতে পেরেছেন আপনারা? নাকি আরেকটু বলে দিতে হবে বলেন তো? লেটস ডু ইট টুগেদার। সো এখন আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই টপিকটার নাম হচ্ছে হোম টাউন। এন্ড হোম টাউন থেকে অলওয়েজ একটা কোশ্চেন থাকবেই। শুনেন, আমি যে 35টা টপিক আপনাদেরকে পড়াচ্ছি, এই 35টা টপিকের মধ্যে আপনারা কমন পাবেন। আর যদি কোনো কিছু কমন না থাকে সেটার ক্ষেত্রে যে 10টা কোয়েশ্চেন টাইপ আছে ওইটার মধ্যে আপনারা আবার কি করবেন, কমন পেয়ে যাবেন। সো শুরু করি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, where is your hometown? First question, where is your hometown? Shibli bhai. Actually, the first thing I should mention that I come from Bangladesh, exactly from Rangpur, the northern divisional town of Bangladesh, where I have lived my whole life. And the city is very beautiful. To be more specific, the city is very beautiful for life, and the transportation system is excellent. Wow, very good answer, right? Very good answer. I do appreciate. Next. Actually, my hometown is the city of Dhaka, which is the big modern city with an ancient history. It's a pretty nice place to live. Very good. Kaji. Of course, my hometown is in Gopalganj. To be more specific, it's a southern city of Bangladesh, and also it's famous for its agricultural environment. Very good, very good. Actually, the first thing I should mention is that I come from Noakhali. It is located southern part of Bangladesh, and I had lived here all my life. To be more specific, there are many traditional and historical places such as Bazar Shahi Masjid, Swarnadip, and so on. Wow, why 7+ answer. Next question. Actually, I'm from Patuakhali, but I live in Dhaka, Raniganj, for my husband issue. Most importantly, my hometown is located southern part of Bangladesh, and it is famous for agricultural land. Okay, very good. Husband issue bolen na, to job issue bolo. By education purpose. As a job issue. Okay, ঠিক আছে. Okay, next. Actually, my hometown is Shodiatpur, which is nearby Dhaka. Here have some special place. Some special places. Like দিয়ে কয়েকটা নাম বলে দিবা। তাহলে 6.5 এ চলে যাবে। ঠিক আছে, বলবো। Yes, please. স্যার আমি বলি। Sure. Actually, first thing I should mention is that my hometown is Madaripur, which is southern part of Bangladesh. As well as that, I could say that my hometown is famous for like agriculture, land, and lot of historical places. For example, Lalbagh Killa and National Museum, so on. স্যার আমার আসলে জানা নেই ওখানে কি কি হিস্ট্রিক্যাল বিল্ডিং আছে, এই জন্য এই পরিচিত নামগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আপু, আইএলস স্পিকিং এ আপনার পাসপোর্ট নাম্বার আর আপনার নেম ছাড়া সবই মিথ্যা কথা। যা আছে বলে দিবেন, লাস্টে না পারলে বলবেন ওখানে জীবন মন্দির আছে, তাও সত্য কথা। হ্যাঁ, সেটাই। নো প্রবলেম। আমিও ভাবছি এরকম এই ঢাকার গুলোই বলে দিব। আশফাক বলো। হ্যাঁ। Okay. The first thing I should mention is that my hometown is Dhaka. I have been living there for 20 years actually. On the top of that, it is a famous city with rich traditional history. Wow, very good, bhai. 6.5 to 7. On top of that, bolba. অথবা on top of that বললে হবে, অথবা বলবো on top of that I could also add that. দরকার নাই I could also add দিলে হয়ে যায়। মানে ভালো হচ্ছে ভাই, এক কথায় I'm impressed আজকের ক্লাসটাতে। যারা নাই তারা নাই। নেক্সট কি আছেন? My home district is Norsindi. It is located near at Dhaka. There are many historical places, park, and big shopping center, educational institute in my district. Are available in my district, in my hometown. Okay, next question. আমি আর আনসার নিচ্ছি না। নেক্সট কোশ্চেন আনসার দেওয়ার জন্য রেডি হন। How often do you visit your hometown? Start, anybody?
Repeat, please. Actually, I'm doing job, so I have no enough time. But I only get to visit. Yes, quite far away. Visit about once a year. Now to see my family. ওকে আপু একটু মিস্টেক আই হ্যাভ নট ইনাফ টাইম নো বলেন না, ঠিক আছে, এটা চলে যাবে আপু, টেনশন নাই, জাস্ট আমি একটু বলে দিচ্ছি যেন আপনি একটু কেয়ারফুল হন। Okay. ওকে ঠিক আছে কাজী। Sir, I can't hear properly. Please again your question, please. Okay, the question is, how often do you visit your hometown? Okay, Kaji, answer. Generally, I visit my hometown twice in a year. To be more specific, as a Muslim, we have two festivals in every year, and I visit to my hometown to meet my parents every year. Wow, very good answer. Need specific, very good. Shibli bhai. Okay, so next, anybody? Actually, not as much as I should. I only get to visit about once a year now to see my family, because I am really busy with my work and study. However, I hope to visit more in the future. Wow, very good answer, bhai. Very specific. Anybody else? Usually, I have no enough time. Even I then try to go to my home district once a month, and I go. And I go to visit apu. একটু add করে দিয়ে না। Okay. আচ্ছা, next. In fact, I'm doing a job and leading a hectic life with my work. But off and on, I visit to my hometown when I get a free time for a relaxation. Wow, very good answer. Next Questionটা কি ছিল ভাইয়া? question, how often do you visit your hometown? Okay, ভাইয়া। Actually, to be honest, I'm busy, and that's why I don't get enough free time to go there. But I am always try to go there, especially on festival or occasion like Idul Adha or Pohala Boishakh. Okay, bye. I am trying to না বলে I try to বলবেন, মানে ওইটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে হয়ে যায়, ঠিক আছে? Okay, ভাইয়া, I tried. Okay, no problem. So next question. ভাইয়া একটা কথা বলবো। জি জি বলুন প্লিজ। ভাইয়া আমি তো আপনার স্পিকিং বইটা কিনে জাস্ট ওইখান থেকে আইডিয়াস নিবে, প্র্যাকটিস করবে, বলার ওখানে ভাইয়া কেমব্রিজের টেস্ট গুলো সব দেওয়া আছে পর্যায়ক্রমে। না ওইটা আরেকটা বই আপু, ওইটা তো ক্যামব্রিজ স্পিকিং সলিউশন 1 to 16, ওইটা না, আরেকটা দেখেন। হ্যাঁ কেমব্রিজ রাখছি। না ক্যামব্রিজ এটা না, আরেকটা আছে আপু। স্যার এটা তো নীল কালার। কালার। আচ্ছা, কেউ যদি ভাইয়ার বইটা কিনে থাকেন ওইটার একটা মানে ফ্রন্ট পেজটা একটু গ্রুপে দিয়েন। ওকে ঠিক আছে, গ্রুপে দিয়ে দিবে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ প্রিয়া আপু বলেন। আমার বইটা তো ভাইয়া ইন্ডিগো কালার। কি কালার? আকাশী কালার। ও আকাশী কালার আপু, আমি কালার ব্লাইন্ড, একটা হইলেই হয়েছে। হ্যাঁ ওইটার উপর লেখা আছে জীবন আইএলটিএস স্পিকিং 250 টপিকস উইথ স্যাম্পল আনসার। আপু জানতে চেয়েছে, গ্রুপে একটু দিয়ে দিন, নো প্রবলেম। ওকে, সো গো ফর নেক্সট কোয়েশ্চেন। Next question, do many people visit your hometown? Again, I say, do many people visit your hometown? Anybody? ভাইয়া কোশ্চেনটা আরেকবার একটু বলা যাবে? জি, do many people visit your hometown? To be honest, thousands of tourists visit every year in my hometown. To be more specific, it's the birthplace of our national father of this country, and also it's a political standardization is known for, and it's very peaceful and quiet to enjoy a village environment. Okay, quite enjoyable place. Quite enjoyable place. No problem, right? No problem. Actually, the first thing I mentioned is that a lot of people visit my hometown because it's a historical place. Moreover, my birthplace is famous for ancient mosque, which was made by Mughals. So many visitors come here to visit this place. Wow, very good answer. 6.5 to 7 to the answer. Very good. Next question. Actually, the first thing I should mention is that there are a lot national and international visitors visit in our hometown, because there are however there are many traditional and historical places such as Bazar Shahi Masjid,
Swarnadip, Nijantip, and so on. Wow, very good. Yes, so many people visit my hometown because my hometown nearby Podda Bridge. So many people come to see Podda Bridge. Okay, almost good answer. আর একটু বাড়াতে হবে, no problem, it's going on. আরেকটু বাড়াবো ভাইয়া একটু না, সাথে ইনফরমেশন অ্যাড করতে হবে একটু যদি পারেন, বাট ওইটা চলে আসবে আপু, no problem. That's very good way to answer this question. Anybody else? I think that Kumila is a tourist destination. It should preserve its own characteristics to attract the tourist. So lots of people come to visit Kumila every year. Wow, right? Very good. 6.5. Yes, at first I mentioned my hometown because my hometown is the very historical place and favorite because some of the people and some of the foreigner visited my hometown because the largest village in my hometown, under of the hometown. This is the name of Baniachum. Okay. আরেকটু স্পেসিফিক হবে আনসারটা পায়, আরেকটু স্পেসিফিক করে নিবেন, বাট নো প্রবলেম, ইটস গোয়িং অন। ভেরি গুড। ওকে, নেক্সট কি আছেন? আমি বলি। হ্যাঁ। Actually, the first I should mention is that there are great number of people come to visit my hometown because it is its natural beauty, and there are many historical places like Lalbagh Fort and Shine Place and Kuakata and so on. ওকে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, উম্মে হুমায়রা আপু, আপনি বলবেন? ভাইয়া কোশ্চেনটা আরেকবার বললে ভালো হতো, আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আর কোশ্চেনটা হচ্ছে, do many people visit your hometown? Of course, people often visit my hometown because Rajshahi is green city in Bangladesh. Not only Bangladesh but also around the world. Rajshahi is also education city, so there are more people visiting my hometown. ওকে, বাট আনসারটা আরেকটু ভালো হবে আপু। আসলে এটা তো ক্লাস হয় না আপনাদের, যার কোনো একটু প্রবলেম হচ্ছে, বাট সমস্যা নাই, এটা আস্তে আস্তে ঠিক হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো লাস্ট কোয়েশ্চেন, এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে কোয়েশ্চেনটা আমি বলতে চাচ্ছি। সো সবাই একটু ট্রাই করবেন এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা দেওয়ার জন্য। ফাহিম, ফার্স্ট ওয়ান। ওকে, সো লাস্ট কোয়েশ্চেন টাইপ। ওকে, মানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেনই আছে হোমটাউন থেকে, বাট ইট ইজ লাস্ট কোয়েশ্চেন। হাউ হ্যাজ ইয়োর হোমটাউন চেঞ্জড over the years? Again, how has your hometown changed over the years? Actually, the first thing I should mention is that my hometown is Dhaka, and it changed a lot of activities, and our government policy changed this every sector. I am actually question the I'm to quite Okay, no problem. Kaji. Usually it's one of the urban cities of this country. To be more precise, the development of infrastructure and roads the roads is seen to develop more over the years, and also the citizen advantages like freeways, parks, school, and other entertainment tools. Okay, no problem. এখন এই কোশ্চেনটা সবার কাছে একটু আননোন মনে হচ্ছে। দেখেন, how has your hometown changed over the years? মানে আপনার হোমটাউনটা কিভাবে মানে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেটা পাস্ট টেন্সে বলবেন, বলে ওইটাকে প্রেজেন্টে নিয়ে আসবেন। যেমন when I was a child, হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমি পারফেক্ট চিন্তা করতেছি, মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট না, has দেওয়া আছে না, মানে when I was a child town has almost double in size and population. মানে বাংলাতে বললে এরকম আসে, যখন আমি শিশু ছিলাম বা যখন আমি ইয়াং ছিলাম, আমার হোম টাউনটা এত ডেভেলপমেন্ট ছিল না, বাট বর্তমানে আমার হোম টাউনে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যেমন ... and so on দিয়ে পরে এটা অ্যাড করা যাবে। Okay, so Rashid bhai, you are going to say, please. Actually, since I was a young, the town has almost double in size and population. It used to consist of just one main street, but now there are many new housing development and apartment next to the water. By 7+ answer, very good. So data adds করতে পারেন। শিবলি ভাই, actually
Generally speaking, my hometown has enrolled with time. To be more specific, when as far as I do remember, there was no internet system, but recently internet system are provided by the government, and the road are becoming very wide, and the water supply and electricity are types particularly for every house. Wow, ভাই very good explanation, very good explanation. Roads are হওয়ার দরকার ছিল, ওইটা মিস্টেক করে গেছে, বাট আনসারটা খুব ভালো ছিল ভাই, খুবই খুবই ভালো ছিল আনসারটা। ডিফারেন্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করেছেন, very good. Okay, next কে আছেন? Actually, the first thing I should mention is that I come from Noakhali. It is located southern part of Bangladesh. As well as that, I could say that Noakhali is a royal district of Bangladesh because there are a lot of change last year. There are available right now metro rail, and now internet connection. Now first internet connection district in our in Bangladesh. Good, very good. Arif, Actually, the main thing you need to is that there are lots of things. There are lots of changes has happened over the year, like educational facilities, medical facilities, and most importantly, the entertainment facilities are now available in my hometown. good one. Okay, so হ্যাঁ আপনি আপু বলেন। বলবো আমি, জি জি জি। since my childhood I lead my whole life at my city. In the past time at our town was not so improvement noticed, but nowadays I mentioned that the town has been filled with the huge tower and the traffic problem. প্রবলেম বলবেন আপু, এখানে ডেভেলপমেন্টের কথাটা বললেন, হ্যাঁ অপরচুনিটিস, গুড অপরচুনিটিস, হ্যাঁ প্রবলেমটা না নিয়ে আসি, ট্রাই করবেন অলওয়েজ পজিটিভ আনসার করার জন্য। ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। ওকে ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস আ লট এভরিবডি। হ্যাঁ প্লিজ আপু। Actually, in previous decade, it was known as especially for agriculture area, but nowadays it is there are constructing many type of industry to focus on Podda Bridge. Very good. Speaking of part 1 এ কয়টা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে? 7 to 9 or 10 questions. আচ্ছা, এই প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মানে অ্যানসার যখন দিব আনুমানিক কতক্ষণ? না, এটা 30 to 40 seconds only and 2 to 3 sentences only. আচ্ছা ভাই, এই যে 7-8টা যে কোশ্চেনটা করবে প্রত্যেকটার যে ইয়াটা মানে টাইমটা এতটুকুই হবে, 30 to 40? জি আপু জি। ওকে ভাই। ভাইয়া তাহলে কি আপনি দেখতেছেন আমরা যে অ্যানসার করতেছি সেটা কি এই টাইম ওভার করে চলে যাচ্ছে? না না না, ঠিক আছে, আমি ওইটাই দেখতেছি যে আপনারা কে কি বলতেছেন, ফ্লুয়েন্সি কেমন আছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, এই প্র্যাকটিস তো এভাবে হবে। এখন আমি আপনাদের সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করব